Bir hoş geldiniz diyelim. Önce, Okay. yani bütün velilere katıldığı için yine teşekkür ediyoruz. Yine bizle birlikteler. Çok mersi. Valla böyle haftada 2 tane, 3 tane falan sunum yapıyoruz. Hepsine katılmaya çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de çok keyifli bir sunum olacak. İlgilenenlerin de gayet güzel bilgi alacaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda Ekaterina'ya, Kerem Hoca'ya, Marta Hoca'ya tabii ki çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler için gene böyle güzel bir sunum organize ettikleri için. Bu arada yeni velilerimiz varsa daha önceden bizim sunumlarımıza katılmamış olan lütfen bizimle iletişim bilgilerini paylaşsınlar buradan ki biz bundan sonraki sunum bilgilerimizi kendileriyle paylaşabilelim. Biz de iletişim bilgilerimizi sizlerle paylaşacağız. Bize ulaşabilirsiniz. Hem üniversite danışmanlığı hem yaz okulu bir sürü konuyla ilgili hem de psikolojik destek artık biz çocukların bu kısmına da son günlerde veliler en çok çünkü endişe, kaygı düzeyi yükseldi. Fulya Hanım ayıp olmazsa bunu da sorabilir miyim diyorlar. Evet onu da sorabilirsiniz diyorum artık. Onları da yönlendiriyoruz. Kesinlikle bir sakinleştirme durumumuz da başladı yani. Telefonda başlıyoruz sonra da danışmanlara yönlendiriyoruz. Onun için her türlü öğrencilerle ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sözü Marta Hanım'a bırakıyorum. Hepinize keyifli dinlemeler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Yine güzel bir bence toplantı olacak, bilgilendirici. Her hafta böyle ayrı bir ülkeden ayrı bir uzmanlığı olan veya özelliği olan üniversiteyi sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz ve kendi yorumlarımızla da bu işin uzmanlarıyla mesela bugün Almanya webinarı olduğu için Almanya departmanımızın direktörü Kerem Hoca bizimle bizlerin de yorumlarıyla daha zenginleştirmeye çalışıyoruz. Yani sadece bir simültane tercüme değil ama sizlerin özellikle ilgisini çekebileceği veya aklınıza kalması gereken noktaları da altını çizmek istiyoruz. Martı Büyüköz'den Yüce ben bu arada Plus Education Career'ın direktörüyüm ve biz birçok ülke konusunda çok uzmanız ve ülke departmanları şeklinde çalışmayı tercih ediyoruz. Kerem hocamız da Almanya dediğim gibi departmanı direktörümüz ve ufak bir şey yapayım ben de yeni bir duyuru. Aynı zamanda bünyemizde de 2 tane psikolojik danışman var. O yüzden de düzenli görüşmelerimizin bazılarını bu danışmanlarla yapıyor öğrencilerimiz. Özellikle pandemiden sonra çünkü herkesin psikolojisinde olduğu gibi, motivasyonunda olduğu gibi öğrencilerimizde de inişler, çıkışlar, dalgalanmalar gördüğümüz için biz bunu da bu hizmeti de danışmanlığımızın içerisinde vermeye karar verdik ve aktif bir şekilde de başladık ve çok mutlu velilerimiz de öğrencilerimiz de bununla da ilgili bir duyuru yaptık. Zaten velilerimiz var katılımcılar arasında. Onlar da herhalde almışlardır. Ben daha fazla uzatmayayım çünkü çok çok iyi bir üniversite, çok popüler bir üniversite bizimle beraber bugün ve sözü Kerem hocama çok kısa verip ondan sonra da Ekaterina'ya sunumunu başlatması için host yaparak devam ediyorum. Evet, herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kerem Özkan, ben de İzmir'den sesleniyorum. Plus Education adı firmasında Almanya departmanına bakıyorum. Özel bir okulda lise müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda 11-12'lere üniversite yolunda danışmanlık veriyorum. Umarım keyifli bir şey olur, tanıtım olur. Yes, Ekaterina, I made you host and we can start. Sorry about that. That's okay. So hi everyone from my side as well. My name is Ekaterina. I'm working at the Jacobs University. I'm Partner Management Development Coordinator today. Thank you very much for hosting me here. I'm going to share now the presentation with you. So today we're going to talk about the Jacobs University. It's the private English-speaking university based in north of Germany in the city of Bremen. I hope that some of you maybe already have heard about that or maybe even seen our university. Actually, I'm also going to Istanbul in April, so I hope there will be no snow, at least somewhere where we'll find no snow in the next couple of months. So I will be also happy to visit your office there and maybe we'll also can catch up.
So today is our agenda. I would like to introduce you to the Jacobs University, show you the campus, of course, talk about the rankings, who we are, what we are doing, our bachelor programs and application processes, foundation year, master programs and application processes, and the financial options. I'm not sure if the master programs candidates are presented here. So if there is no one, or like that's fine, we also can skip this part. But if there anyone who is willing to apply for the master programs now looking for this program, just put the plus on the chat so we can see that you would like to learn a bit more about the master programs. First things first, so we've been founded actually in 1999 together by the state of Bremen, State University of Bremen, and the Rice University from the Texas, USA. By that time, unfortunately, neither State of Bremen or State University of Bremen had any experience of recruiting and applying for the international students with no German knowledge. That's why they asked the Rice University to help them out. It was the partner of the State University by that time. So that's why throughout the entire presentation, you will see like this light flavor of the American lifestyle, but we're a German university. We do have the German state accreditation. So after our bachelor programs, you can also apply to the state universities here in Germany, or you can go to study abroad anywhere you want. Can I interfere? Can I do a little wrap up? Okay, because these are very important facts and I don't want our parents to miss them. Şimdi Jacobs Üniversitesi özel bir üniversite Almanya'da ve Almanya'da özel bir kurum olması belki çok alışıldık değil ama Jacobs Üniversitesi Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden biri olarak Almanya'da Bremen Üniversitesi, Rice Üniversitesi, Amerika'dan Rice University, Texas çok iyi bir üniversitedir. What was the third one? It's Bremen University, Rice, and what was the consortium? Sorry, I forgot. It was the state of Bremen. So the state of Bremen. Okay. Ve Bremen kentinin bir ortak girişimi ve standart Alman üniversitelerindeki ortam ve eğitim şeyi Jacobs'ta yok. Daha çok Amerikan tarzı, daha rahat, daha sosyal bir eğitim var ve çok da uluslararası bir üniversite. Okay. So we're a rather small university. We have at the moment 1,600 students, and so almost 300 out of them are for the PhD, for example. We're #1 international university in Germany and become #1 private university in Germany in the rankings for 2021, for example. And so we're also we're trying always to approach the very good student-professor ratio, for example. You can see we have 62 professors, almost like 190 employees in research and education, which gives us at the end like 1:18 students ratio. So for one professor, we have 18 students. That means that our professors knows exactly who is sitting in the classrooms, what the students are actually, what their academic level is, and what's the kind of the material they need to prepare for them. So we're trying to adapt the lectures and so of course like the way of teaching every year to improve it. All our students are living on the campus, the students of the foundation year and the year 1 of the bachelor programs. We have 4 residential colleges here on this campus in Bremen, if you need to translate that. I gave a little brief about this as well, but of course not with these exact numbers. Ama yani bütün Avrupa'daki devlet üniversiteleri çok büyük ve çok hantal ve çok eski enstitüler. O yüzden öğrencinin öğretmeniyle, profesörüyle birebir ilişkisi veya destek sistemleri dediğimiz, geçen webinarımızda Grand Ecoller'den birini ağırlamıştık Fransa'dan. Orada da bunun altını çok çizdik. Sadece eğitim almak değil, aynı zamanda kariyer desteği, psikolojik destek gibi birçok konuda da özel üniversitelerin tabii ki de verdiği hizmetler çok daha detaylı oluyor. Ve Jacobs Üniversitesi'de profesör ve öğrenci oranı yaklaşık 18 öğrenciye bir profesör düşüyor. Birebir o yüzden bir şey var, iletişim var. Aynı zamanda araştırmaya, sadece eğitim değil, araştırmaya da çok fazla yatırım yapan bir üniversite. Çok uluslararası, 118 farklı milletten öğrenci var ve 4 tane ana departmanı var, fakültesi var.
Yeah, so this is our campus, for example. Of course, academic performance is very important for us. So, for example, you can see our professors, if you go to the webpage, been awarded one another prizes, also worldwide. We have the students from over 110 nations, also like Turkey is presented here on the campus. The interdisciplinary approach means that we're trying to offer our students all kinds of the lectures. So when they selected their major, they're still not limited to go for the minor from absolutely different field of the science, for example. Since we are more research-oriented university, of course, the early research opportunities for our students are our priority. So we have 4 different labs here on this campus as bio and cell biology lab, marine biology lab, industrial lab, so it's computer science and engineering lab, and the human behavior lab. All our students from these faculties having the access to this laboratories, so they can work, they can try out their projects, they can improve their skills there. What is very important when the students having this approach and they need to train, they need to know how is like theoretical part is working and how is it applicable for the practical one. It's residential campus, so all our students of the foundation year and year 1 must live here on this campus. I will show you accommodation in a couple of minutes. Year 2 is optional. We assign, after the student is enrolled on the campus, a professor to the student. So basically, all our students are having the academic supporter, so the professor from their faculty, they are attending, who is always, I think someone, you need to unmute you need to mute yourself. Someone is unmuted. Yeah, so if someone is unmuted. So basically the professors who is assigned to the student, always there for them. They can approach the professor or the academic staff been assigned to them anytime by any question, like curriculum, academic questions, don't know where the lab is, how to start in general the study process. It's very important because if you're not supportive to the student from the first days, they might get lost, they might lose this interest of education in general, might be disappointed of the university. So that's why it's very important. We also have the study buddy program. So the older students from the different programs also been assigned to the students to walk the student through the campus, to show where to go, what to see. Professors, they can tell all the feedbacks from one another professors. So we try to involve the student to the student life as well from the first day on. Internships and the study abroad options also open for our students. We have the career service department, which is in charge of attracting more companies which investing in the university, which are posting their jobs for our students, for example. And of course, our colleagues from the international office, I will also show you the list of the universities we're cooperating at the moment. Our students in the 3rd year of the bachelor program, so in the 5th semester, can go for the study abroad again, like to US, anywhere in European Union, and we're trying to motivate them as well. So from this 3rd semester, they will have introduction web sessions with the international office, explaining them their further options, what they can do, where they can go to boost their resume and to make themselves more employable on the market afterwards. The life on the campus is very vibrant because of many of our hobby clubs here. The campus lives with the student for the students. So we have 60 and more hobby clubs. It's all run by the students, so we're not forcing them to participate in any clubs, to start any clubs. It's all ideas of the students, and that's why we are more than happy to host and to have more creative students here on the campus with more ideas, which would like to start one another hobby club, which is maybe not presented at the moment on the campus, because every year the new people are coming with the new ideas, with the new hobbies, and of course the campus will stay such a vibrant international environment only through these people here. Regarding the rankings, so since we're rather small and we're young university, in spite of the fact that we are already older than 20 years, we're presenting several rankings for such kind of the universities. One of them is the higher education as the international ranking. For the universities, we perform as the top 30% worldwide. And as I said, we're #1 international university in Germany and #1 private university in Germany. Also with this, with the teaching, we have been awarded as number 27 in the young ranking and number 13 small university worldwide, which we're very proud of.
For the German domestic rankings, we also high represent in CHE. There's just 3 positions, but it's more for the services. You also can see one another program presented there. For example, like the business is top 5 in the Germany. Engineering and biochemistry were also very well performing in Germany together with the state universities. As of the services, of course, the outstanding support from the beginning of the studies to involve the students, to give them the hand and all kinds of the help we have. Standard period of the time, so all our students are graduating on the time, almost all of them. I mean, like always exceptions, but in general, the biggest problem of the German university is that the students needs more time to graduate from the university. In our case, it's the opposite. We're trying to push them, to motivate them, support them, so they will be ready with their bachelor in 3 years and with a master in 2 years. And of course, as a research-oriented university, we're very proud of the all research funds which our professors are getting. It's all got invested in our campus, in our domestic research here. Also, as the research-oriented university, we've been announced at number 7 in Germany, together with the big, old, famous mastodons of the education, state universities. And we are 52 worldwide, together with the US universities and other European universities. So this is a very important ranking for us, that we accepted and recognized by international researcher community, and they are advising our university, recommending our university as one of the top universities to study. The campus is... Sorry, I would like to. Can I do a little wrap up? Yeah. Yeah, can you, yeah, I think this one is most important. Yeah. Yes, the rankings are very important, but also the one before, the previous one. Okay. Yes, exactly, the facts, yeah. Şimdi bütün Avrupa'da devlet üniversitelerinde herhalde en büyük sorun yerleşmektense mezuniyetin çok daha zor olması ve yaklaşık Almanya'da sanıyorum ben, Kerem Hocam da herhalde bu konuda bir yorum yapar ama %30 mezuniyet oranı ve ilk sene sonrasında veya ilk sene sınıfta kalma, gerçi bizim öğrencilerimiz için geçerli bir durum değil bu, çünkü biz öğrencilerimizin %100 hazır olduğuna emin olunca zaten Almanya'daki Almanca özellikle devlet üniversitelerindeki bölümleri yönlendiriyoruz. Ama yine de gerçekten zor bir eğitim ve mezuniyet oranları da düşük. O yüzden hem çok iyi bir eğitim alayım, hem çok iyi bir kariyere sahip olayım, hem de bir Almanya'da ve bütün dünyada geçerli bir diploma alayım gibi bir talep varsa, hani Jacobs University bunu çok güzel yerine getiriyor. Çünkü hem akademik olarak çok güçlü bir üniversite, uluslararası bir üniversite, bir Amerikan üniversitesi mantalitesinde kurulduğu ve çalıştığı için major, minor, double degree gibi opsiyonları çok fazla. Yani siz örneğin mühendislik okurken finanstan da double degree yapabiliyorsunuz ve öğrencilere bütün alanları, yaklaşık olarak ana alanları gösterip kendi yollarını ve kendi programlarını oluşturmasına da izin veren esnek bir eğitim sistemine sahip ve tamamen, yani çok çok güçlü bir araştırma üniversitesi. Bunu da rankinglerde görebiliyoruz. Bir sonraki slayttaki rankinglerde de görebiliyoruz. Genç bir üniversitenin araştırma konusunda rankinglerde bu kadar yukarı çıkması gerçekten çok zor bir şey. Çünkü bir üniversite ne kadar eskiyse o kadar fazla araştırma yapılmıştır, o kadar fazla üretmiştir, proje üretmiştir veya paper üretmiştir. Ama bu kadar genç bir üniversitenin özellikle araştırma rankinglerinde bu kadar yukarıya çıkması için gerçekten olağanüstü şeyler yapması gerekiyor ve Jacobs da bunu başarıyor kurulduğundan beri. O yüzden sizlerle özellikle buluşmasını istedik. En önemli bence yine bir güzel özelliği bir kampüs üniversitesi. Yani yurtta konaklama, özellikle foundation
hazırlık yılı okuyan öğrenciler için garantili bir şekilde yurtta konaklama imkanı sunuyor. Ve bu bizim hem tabii masraflarımızı düşürüyor hem de hayatımızı çok kolaylaştırıyor öğrenci olarak. Akademik danışmanlık ve kariyer danışmanlığı çok çok iyi. O yüzden öğrencilerin işe yerleşme ve kariyer, yani ilk maaş oranları çok yüksek. Ve uluslararası şeyleri de olduğu için ilişkileri, network'ü, yurt dışında eğitim, yani bir dönemi yurt dışında okuma, bir seneyi yurt dışındaki partner üniversitede okuma veya stajlar yapma imkanı da yine çok fazla. Keza çok sosyal bir üniversite, hani bir Amerikan üniversitesi gibi birçok farklı kulüp, bölümlerle ilgili, eğitimle ilgili olsun olmasın, sosyal aktivitelerle ilgili, extracurricular dediğimiz konularda, akademik dışı konularda 60'tan fazla kulüp ve organizasyon var. Yani herhalde bir öğrencinin Almanya'da geçirebileceği en keyifli eğitim hayatı gibi bir şey, değil mi Kerem Hocam? Sizin de yorumlarınızı alabilirsek Almanya uzmanı. Evet, evet, kesinlikle öyle. Yani Jakobs Üniversitesi, evet, devlet üniversitelerinden farklı olarak sunduğu imkanlar gerçekten çok geniş baktığımızda. Evet, akademik seviye Almanya'da gerçekten çok yüksek. Hani devlet üniversitelerinde mezuniyet oranı dediğiniz gibi düşük. Hatta kendi bölümünde okuyamayıp daha sonra bölüm değiştiren öğrenciler de çok fazla oluyor ama Jakobs Üniversitesi'ne hani başladığınızda kendi bölümünüze devam etme şansınız çok daha yüksek oranda. Mezuniyet oranınız da çok daha fazla. Ve sizin de dediğiniz gibi yani imkanları çok yüksek olduğu için de çok fazla sosyal imkan da bulma şansınız var. Yani baktığınızda Bremen çok böyle büyük bir şehir değil ama küçük olmasına rağmen bir üniversite kampüsü içerisinde çokça vakit geçirebileceğiniz bir ortamda bulabiliyorsunuz. Okay, I think we Okay. wrapped up. Okay, Go so on perfect. Then I will do from slide by slide, so you don't need to translate all. We mentioned all Yeah. of these facts, yes. Yeah. So the campus is 24/7 secure in all our residential dorms. So where the students are living, we also do have our staff who lives there, because we do have the minors, and they anyhow, like the bachelors, they're still kids. So they always need a care. That's why we always have the adults there. So 24/7, we have adults living there. All the facilities are available for our students. We have gym, we have soccer pitches, we have tennis courts, we have everything what they need. And of course, the infrastructure is only made for our students. It's a bit outside of the city, so it's like 17 minutes by the train, but I'm going there like 2 or 3 times per week, for example. So it's just 5 stops. It's very pleasant drive, I have to say. And of course, there's been like, if the student would like to go out after the lecture, so to travel somewhere with the weekend, it's absolutely easy for them. So logistic is very easy. We have wonderful library, this big building here in the middle. This is the library and the lecture halls. So not entire facilities is in the picture, but it's like brighter. We have 34 hectares of the green space made for the students here. The dorms, so the places where students live, and we have 4 of them. It's a green one is the C3 with the dragon. Next one is the polar bear, the North Metzl, Mercator and Mercate, so the lion. And the last but not least is the croup. Red one is Phoenix. The students are free to choose any dorm they would like to stay at. They will receive the description of the dorm, because each dorm is like, one is into the sports, another one is into the arts. So they all like sharing the same hobbies. It's not about the faculty, it's about the hobby. So how the student is living outside of the like academic field, for example. And that's very good space for them. So that's why they're free to choose their future stay for at least 1 year.
Do you want to translate? No? Jacobs Üniversitesi'nin Amerikan ruhu taşıdığını söylemiştik. Herhalde bunu en iyi ifade eden yerlerden biri de yurt imkanları. Çünkü 4 tane ayrı ve farklı ilgi alanları, farklı hobileri olan öğrenciler için tasarlanmış 4 tane ayrı yurt var ve öğrenciler bu yurtlardan herhangi birini seçmekte özgürler. Böylece kendileri gibi düşünen, kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip öğrencilerle sosyalleşme ve bu eğitim hayatlarını daha ilk günden arkadaşlarla beraber geçirme şansları oluyor. Bu 4 tane farklı yurttan istediklerini seçebiliyorlar. Tam bir kampüs üniversitesi, işte kütüphanesiyle, gym'iyle, amfitiyatrolarıyla, spor imkanlarıyla tamamen bir kampüs üniversitesi. Jacobs, bu da bence yine çok 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 büyük bir artı. Yes. So this is how our rooms looks like. All our students going to live in a double room apartment. So each student has own bedroom, and only toilet and the bathroom is shared with another person. So boys live with the boys, girls live with the girls, of course. It's completely furnished, so they only need to bring the bed sheets and the towels literally, and maybe some decor stuff to make it more comfortable for them. Downstairs, each dorm has servery, so we have breakfast, lunch, and the dinner for our students. They also free just like to wake up, run for the breakfast, and then go for the lectures, for example. All lecture halls are in walking distance or in running distance. It depends how late the student is. Also, each dorm is equipped with a recreation room where they can hang out together with other students, play air hockey, maybe billiard, just like table games and so on. So we're trying to give them this environment also like to stay in dorm, but still go out from the rooms and to enjoy the facilities. We have also multimedia rooms where they can do like movie nights or playing PlayStation or other games, whatever they want. They even can book it for some certain period of the time if it's like the hobby club or they have the specific movie nights and so on. We also have a lot of the cultural clubs here. So that's why like one another club is booking multimedia room to show like the film about the culture, to present some movies specifically about this culture. So it's all available for the students. And once again, our colleagues living there with their families. So each dorm has its own dorm mom or dad. Every time I forgot to mention that. Thanks. Yeah, you can say it also now, because in case they forgot something, they forgot how to use the wash machine, they lost their laundry, they lost their keys, or they just don't feel good at all, they always have someone to share with, and their adults, they're taking care of them. Bu yurt odasından bir örnek. Ben demin bahsetmeyi unuttum. İkinci kez söylediği için iyi oldu. Çünkü sonuçta 18 yaşında daha yeni yetişkin olmuş ve ailesinden ilk kez uzakta yaşayan gençleri gönderiyoruz lisans eğitimi için. O yüzden yurtlarda onların ihtiyacı olan desteği alabilmesi çok önemli. Ve her yurtta, bu saydığımız 4 ayrı yurtta ailesiyle beraber orada yaşayan okuldaki görevliler var. O yüzden ne konuda ne sorun yaşarlarsa, tabii ki de teknik hizmet falan bunları zaten alıyorlar, temizlik falan gibi, ama aynı zamanda yurtla da ilgili kişi veya o anda herhangi bir aksilik olduğunda da gidebileceği, 24 saat destek alabileceği de yetkililer var. Odalar kişi... Evet, bu çok büyük bir şans aslında baktığımız zaman. Çünkü normalde hani bir devlet üniversitesine gittiğinizde orada devlet yurtlarına Türkiye'den giden öğrencilerin yerleşmesi çok zor oluyor. O yüzden de orada hani farklı şekilde yurt bakılması gerekiyor. Üniversitenin böyle bir şey sunmuş olması ve orada bunu elde edebilmek de çok büyük bir şans. Çünkü hiç düşünmeden rahatlıkla gidip anında yerleşme imkanınız oluyor üniversiteye.
Evet, kesinlikle bizim için özellikle danışmanlar için de aileler için de inanılmaz bir konfor ve iç rahatlığı. Biliyoruz ki eğer bir offer geldiyse öğrencimize ona ayrılmış bir yatak da var. Böyle bir tamamen sadece kalacak yer değil, bütün boş zamanlarını veya yeme içme ihtiyaçlarını, sosyalleşmelerini de destekleyici bir facility var. Bunu da bilmek çok güzel bir şey. Yes. Mm-hmm. Also regarding the food, it's also important because we have 4 different dorms and 4 different servers. So the students can check online which kind of the food is offered, because we're aware of the environments, international environment, everyone has specific food requirements. For example, we always have something vegetarian, we have something with the beef, and we're always also trying to offer the halal food, for example. It's of course, it's not every day, but we always have alternative. It's very also important, I think, also for the parents, for the students. So we have all kinds of the food. Yani en büyük sorunlardan biri tabii bazen aileden, annesinin yemeğinden kopamayan veya onu çok özleyen çocuklarımız oluyor. Ama her türlü yemek, tabii ki de annenizin yemeği kadar iyi olduğunu garanti edemeyiz. Ama her türlü diyete göre veya yeme alışkanlığına göre de farklı menüler var ve 4 ayrı yurt olduğunu söylemiştik. Hepsinde farklı yemekler çıkıyor ve öğrenciler onların günlük menülerini kontrol edip istediği yemeğe göre farklı bir yerde, farklı kendi kaldığının dışında bir yurt binasında da bunu yiyebiliyorlar. Yeah, so this is the hobby clubs. It's listed but not limited. Once again, every year something new is coming, something old is closing. It all depends on the student, because if they see that something is missing and they don't want to join the clubs we already have, they can start a new one. We always are happy to support our students, active students, with their ideas. And now, from the pleasure to academic part, our bachelor programs. In total, we have 15 different bachelor programs. They all taught in English. So the English language programs. German language will be integrated into all curriculums, so regardless the program. If the student speaks any German or doesn't speak any German, doesn't matter, we will do the placement test and assign them to their levels group of the German language. After 3 years, our students can achieve wonderful B2 plus and go also to try to pass the test up if they need it for example, master programs which they would like to take in German, as an example. All programs are accredited, so it's the entire university, and this is an overview. All programs are put into 3 main areas. Our pillars is mobility, health, and diversity. I would like to draw your attention to health. So this is medicinal chemistry and chemical biology. This is not medicine. This is pharmaceutical science. So if you've been watching the Breaking Bad, this is this, but legally and academic with academic level. So this is the study about the bioactive substance, about the cure, about the general medical drugs. And it's also very popular. Unfortunately, we don't have any medical related other programs, for example, so they cannot be medical doctors afterwards, because I know the interest is big on a huge demands about the medicine. I just wanted to clear it up here. And since we have general application process, all our students are free to choose any program they would like to attend. So the application process will be the same for computer science or for biochemistry or for economics, for example. We have the same requirements. We have general academic requirement for the university. That gives our student academic flexibility. For example, during the first year, if suddenly they disappointed about the program or they decided that their skills are better implemented in another program, for example, because it happens from time to time, what we imagine in the school is not working at the university. We give them opportunity during the first year to switch the major. That's why when you apply the university as the bachelor student, you will have 3 sections open there, like major 1, 2, and the minor. So you have 3 options that you can select. Just because you always have to have in the life plan B and C, and D is also nice. So
we're trying to to avoid that the student will get disappointed with another program and just like to switch to another one. Also, the programs are combinable. So it's not double degree, it's just like one degree, but with a bigger list of the courses that you can present afterwards. For example, it's important applying for the job or for the university, for the master programs. You can go, let's say, for the robotic as the major and economics as the minor. And you do not need to pass any additional exams. And of course, it's not going to affect the costs at the end. So it doesn't, you don't charge the students if they take more credits. We only support that. We only support that. Okay. So, yani 3 tane ana alan var üniversitenin fokuslandığı. Mobilite, çeşitlilik ve sağlık. Ve bölümler, yani alıştığımız işte mühendislik fakültesi, işte işletme fakültesi, iktisadi idari bilimler, böyle bir ayrım yok. Onun yerine tabii ki de mobility'ye baktığımızda STEM dediğimiz Science, Technology, Engineering bölümlerini görüyoruz. Diversity'ye baktığımızda daha çok business ve sosyal bilimlerle ilgili bölümleri görüyoruz. İşte psikoloji ve political science, politik bilimler, uluslararası ilişkiler ve toplum, medya ve politika gibi çok keyifli bir bölüm var. Sağlık bölümüne de baktığımızda çok research university olduğu için, bir araştırma üniversitesi olduğu için Jacobs, her konuda bu arada laboratuvarı ve araştırma tesisleri var. Tabii bunun aynı zamanda sağlık bilimlerinde de çok yetkin ve donanımlı laboratuvarları var. Tıp eğitimi yok. Ama bir konfirmasyon alayım, ondan sonra bu bilgiyi vereyim. Yeah, you don't have medicine, but after any of these health, and if they get the MCAT, they can apply to medicine in US, right? Because it's at the grad level. It's not pre-med school. No, it's not. But if they get prepared enough and they can, I mean, like the universities, if you're applying to other one, they can recalculate their transfers, the credits, for example, but not all of them. And it's not really counts as the med school. Yes. But definitely it gives them more credits when they're applying because they already have the knowledge. Exactly. Yani bunlardan herhangi birinden sonra Amerika'da lisansüstü seviyede tıp fakültesine de başvurabilirsiniz. Ama bunlar da şu anda çok fazla ihtiyaç olan ve çok güzel kariyer imkanları sunan alanlar. Çok önemli bir konu üniversiteyle ilgili öğrenciye sunduğu ve desteklediği bir esneklik var. Double degree, yani çift diploma değil ama öğrenci istediği kadar, daha doğrusu 2 tane bölümden ekstra kredi ücreti ödemeden 2 tane bölümü kombine ederek sonunda 1 tane diploma alıyor. Ama herhangi diğer bir bölümden de istediği kadar ders alabiliyor eğitimi süresince. Belki bir çift diploma almıyor ama ekstra kredi ücreti vermeden istediği diğer konularda da bilgi sahibi oluyor ve bunu da yine bir transkriptle ispatlayabiliyor. Bütün zaten programlar, bütün degree'ler, lisans veya master dereceleri bütün dünyada geçerli ve İngilizce bölümler. Ama eğitimleri boyunca öğrenciler seviyelerine göre Almanca desteği de alıyorlar. Bu ne demek? Öğrenci bitirdikten sonra Jacobs'u eğer Almanya'da kalmak ve çalışmak isterse veya akademik eğitimine devam etmek isterse master, doktora neyse bunu Jacobs'tan aldığı hem diplomayla hem bu kadar reputasyonla sahip bir şeyden mezun olmanın da prestiji ve Almanca bilgisiyle sonrasında Almanya'da kariyer veya Almanya Devlet Üniversitelerinde master imkanlarına da başvurabiliyor. Bir de öğrencilere yine sunulan çok önemli bir esneklik, tamamen öğrenci odaklı ve öğrencinin başarılı olması ve mutlu olmasını destekleyen bir okul. Öğrenci girdiği bölümden farklı bir bölüme ilk sene içerisinde yatay geçiş yapabiliyor. Hatta bir 3. şey bile belirleyebiliyor. Bir 3. bir hareket şansı, değişim şansı daha oluyor. Bu da yine çok başımıza gelen bir şey. Zaten genelde
mühendislik bölümlerinde veya işte health sciences'larda ilk seneler birbirine yakındır. O yüzden öğrenci mesela computer science'da başladı ama computer science'a bu kadar programlama veya bu kadar uzun saatler bilgisayar önünde geçirmenin ona uygun olmadığını anladı. Hemen sene kaybetmeden, kredi kaybetmeden Industrial Engineering Management'a geçiş yapabiliyor örneğin. Bu da yine üniversitenin öğrenci odaklı olmasından dolayı sunduğu bence harika bir imkan. Yes. Kerem Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Devlet üniversiteleriyle Jakobs'u biraz veya özel üniversiteleri Jakobs'ta en iyisi olduğu için Jakobs'u bu açıdan kıyaslamamız gerekirse çok güzel bir imkan sanıyorum. Yani verdiği programlar gerçekten hani devlet üniversitelerine göre çok farklı. Devlet üniversitelerinde fakülte olarak hani orada meslek seçimi şey oluyor. Ve orada hani başka bir bölümden ders seçme değil de devlet üniversitelerinde genelde zaten hazır olarak hibrit bölümleri zaten sunmuş oluyorlar. Ama siz burada bir bölüm okurken kendi içinizde de burada Jakobs'ta hibritleştirebiliyorsunuz bölümünüzü. Evet. Çünkü tamamen şu anda dünyanın ihtiyacı olan, şu anda artık gelecek Evet. bile değil, Aynen. şu anda Aynen. ihtiyacı olan kalifiye insanları yetiştirmek adına bütün bu programlar geliştiriliyor. Evet. Yes. We're back. Okay. Okay, perfect. So, as I mentioned, we also do have the career service department, and the academic curriculum is also very nice boosted with the career service department lectures. So basically, we're teaching our students and training them how to do the job interviews, how to search for the job, what the business ethic is, how is it applicable in Europe and in the world in general, and how is it working specifically for their directions. So apart from the German language, which also like part of this track, we also have several mandatory and elective lectures that they need to participate. And the most of these workshops held by the companies. Mm-hmm. Do you want to translate some? No? No, it's okay. So the next step, how to boost your resume, how to impress like future companies you're going to apply it, or how like to impress like the future university for the graduate studies, for the masters. As I said, we have international office. So this is the list of our current partners, for example, worldwide, where our students can go for the study abroad in the third year, so in their last year, in the fifth semester. For 6 months, they can go to European universities, so US universities. We have different universities also in Russia, in China, if someone wants. So the partner universities, of course, it all depends on the program you're applying it. So for computer science is one number of the universities, for the economics is another one. That's why it's all split, but my colleagues from the international office gonna keep everyone posted. And the second year, we're already offering intense workshops and seminars from the international office, where to go, how to select the university, also doing the pre-selection for the students. Yeah. Şimdi bahsetmiştik sunumun başında da kariyer hizmetleri ve uluslararası partner üniversitelerde bir dönem veya bir sene bölümüne göre öğrencinin okuması imkanları gerçekten çok çok özel. Kariyer ofisi sadece iş bulmak veya işte staj bulmak değil, bir gencin sosyal yetilerini nasıl geliştirebilir, nasıl daha tercih edilir olur. Bütün bunlar üzerine çalışan ve gerçekten bir genci alıp işverenin, dünyadaki en iyi şirketlerin isteyeceği veya en iyi kurumların diyeyim, isteyeceği duruma getiren, beraber geldikleri bir departman. Ama bu da çok önemli. Kariyer ve sosyal yetileri geliştirmek kadar kişinin uluslararası arenada da kendisini geliştirmesine biz çok inanıyoruz. O yüzden zaten yurt dışı eğitim danışmanlığı yapıyoruz. Jakobs da buna son derece imkan sağlayan bir üniversite. Şimdi ben bakıyorum mesela dünyadaki en iyi üniversiteler neredeyse. New York'a baktığımızda Cornell,
Ivy League Üniversitesidir, NYU, Vassar College, Wellesley, Massachusetts'te, zaten Rice Üniversitesi'nin zaten himayesinde kurulmuş bir okul. O yüzden Rice. Avrupa'ya baktığımızda University of Edinburgh, İngiltere'nin en iyi üniversitelerinden. Amsterdam'da zaten en iyi üniversiteler bunlar. Amsterdam University College, Groningen, Utrecht. Türkiye'de Kadir Has'la varmış. Fransa'ya baktığımızda HEYP, Sciences Po. Sciences Po herhalde uluslararası ilişkiler, political science konusunda dünyanın en iyi üniversitelerinden biri. O yüzden çok partnerlerinden zaten bir üniversitenin ne kadar iyi olduğunu da, belki o üniversitenin ismi size çok tanıdık değildir ama dünyadaki partnerlerine baktığınızda hangi skalada olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden rankingler, şunlar bunlar tabii ki de önemli ama benim için bir danışman olarak bu çok daha önemli bir gösterge açıkçası. Çünkü rankingler değişir, sürekli değişebilir ama partnerlikler çok uzun ilişkiler, toplantılar, görüşmeler sonrasında kurulan şeylerdir ve bu slide bence bir danışman olarak benim için çok önemli. Yes. And St. Petersburg University is also very highly ranked. Yes, I mean, yes, exactly. Yes. Russia is also still an option. Yes, So, St. Petersburg, evet, St. Petersburg Devlet Üniversitesi de zaten belki maybe it's the second best after, or the same after Lomonosov, right? Yeah, it's a bit below, but it's also very good for the economics, for example. Yes. So, the application process, we are on Common App, so it's a bit time consuming, but still it's worth it. So everyone who's been planning, for example, to apply at the US university is already aware of this system. We asking general process. So basically, once again, no major specific exams and entry we have. We will ask to submit one recommendation letter from the school officials. So either school counselor or the teacher of the trust of the student. It doesn't matter. It all depends on the student. Student needs to select the teacher who will do the recommendation. Transcript school from the last 2 to 3 years. So for example, we don't need to have the final exams now, right? And also like your local exam for the universities that everyone is like passing after their high school. We don't need it yet. It's going to be the condition to enroll afterwards on the campus. We will do our own predicted grades and we will see how the student performed in the last 3 years and make our decision on that. Since it's English-speaking university, of course, we require English language proficiency test. So it's like IELTS 6.5 level. We also accept different types of the certification. It's TOEFL or Duolingo. We also accept the Cambridge. And of course, motivation statement. So we need to see how the student motivating this decision, why they are going to the Jacobs University and why this specific program. So the students must exercise in academic writing. That's why we don't expect the student to submit huge letter in the English, what they're even Shakespeare gonna cry about, but it's just normal, like safe English that they can use the academic words. The enrollment criteria. So basically, we're going to evaluate the profile based on this document, but the student will receive a conditional offer. And the main condition will be that the student will graduate the school. And in terms of Turkey, that they also, he or she will pass this internal exam. We don't need the marks, so we don't have the grade system there, just need to pass it for yourself. And the last but not least, it's SAT. SAT is American Standardized Academic Test, consists of math and English. We also don't have official minimum, but average is like 1,300. They can just take this test and submit the results by June, July. If you need more time, you can always ask to prolongate the certificate, the time of awaiting. If you see that there is no option to take an SAT right now in Turkey, you just need to send us the screenshot, no dates are available and so on, and we can host you on our campus and you can write the test on our campus. No one is going to be sent it back. It's just the test that you need to take, and that's all. It's just like, it's not painful. It's just like one student and you have the certificate and that's all. Just for us
to put your high school diploma on the same level with the German Abitur. So that's why it's not admission, it's just enrollment criteria. The test result also will not affect our decision that we made before, if we're going to accept you or not, and of course, our decision on the scholarship. I think this we need to translate, and if you need more information, you just can ask me. Sure. Bir Amerikan Üniversitesi tarafından kurulmuş bir kurum olduğu için Common App üzerinden başvuru yapılıyor. Gerçekten detaylı bir portal Common App. Pardon, Betül Hanım sanıyorum. Kendinizi mute alabilir misiniz? Yes. Ekaterina, can you get Miss Betül mute? I think she's muted already. I'm muted. Oh, Yeah, okay. I'm muted. Thank you. Common App üzerinden yapılıyor başvuru. Common App çok detaylı bir portal ama bizim öğrencilerimiz için değil. Çünkü biz Türkiye'de Cialfo'yu kullanan tek danışmanlık firmasıyız. Koç Üsküdar Amerikan Robert kullanıyor bu yazılımı ve biz bütün zaten dosyalarımızı, bütün başvurularımızı bu portalda, platformda hazırlıyoruz ve oradan hemen Common App üzerinden istediğimiz kadar başvuru yapabiliyoruz. Jacobs Üniversitesi'de yine bu Common App'ten yapılan bir başvuru. Tabii ki de öğrencinin motivasyonu, çünkü çok özel bir okul. O yüzden öğrenci ve bütün Amerikan üniversiteleri zaten böyle değerlendirirler öğrenciyi. Holistik olarak bütünüyle değerlendirirler. Hem akademik yetilerine bakarlar, yabancı dil, ama aynı zamanda da bu öğrencinin gerçekten o üniversitenin community'sine, yani topluluğuna, uyumuna çok önem verirler. Öğrencinin motivasyonuna çok önem verirler. O yüzden bütün bunları bizim çok iyi ifade etmemiz, çok iyi anlatmamız gerekiyor başvuru dosyamızda. Jacobs Üniversitesi ve diğer Jacobs Üniversitesi gibi mantalitedeki üniversiteler için akademik olarak, dediğimiz gibi kişisel olarak ve yabancı dil olarak değerlendiriliyor öğrenci. Ama kayıt için aynı zamanda SAT veya ACT'ye de girmesi gerekiyor. Bu bir kabul koşulu değil, ama kayıt için öğrencinin akademik olarak nerede durduğuyla ilgili biraz daha fikir vermesi açısından SAT veya ACT'ye de öğrencinin girmesi kayıt aşamasında, kabul değil, tekrar söylüyorum, kayıt aşamasında gerekiyor. Yes. Perfect. So we also accept different kinds of the high school diploma, and also there are some ways of the SAT waiver. One of them is IB. So if you, for example, like studying in the IB school, like international school, not from the national curriculum school, there is the way where we can waive SAT. We require math and natural science, and one of them must be at the high level. But this is really individual. So basically, if you have the IB diploma, you just need to send us the transcript of records. So together with my colleagues from admission, we can evaluate this diploma and say if the SAT will be necessary or it will be waived. So then you will have our decision already, like if it's free or not. But the IB diploma is accepted. The minimum amount of the points is 24, so there's minimum score there, and of course all subjects must be taken continuously for 2 years, so no subjects change, please. Important, once again, we don't have minimum SAT score, so we don't have official minimum. SAT is not admission but enrollment criteria. SAT does not affect our decision, so no worries. If you're like, oh my God, it's so difficult, I might mess up my application. No, you will not. Everything is fine. The main decision maker is your high school transcript of records, so how you've been performing in the school. And SAT might be waived. Also, it might be waived if, for example, you're considering to transfer from the university in Turkey to our university. So then we will see your credit points that you already earned in the university. You need to complete at least 1 year at the university and can tell you if it will be enough or not. Do you want to summarize that? Yeah, I mean, but these are
mostly technical Yeah, stuff. general. And Yeah. if they take our counseling, we will Yeah, do yeah, it. yeah. It's even more for you, I think. Yes, Exactly. it's been Thank more you. for It's you. very useful information for us. Yeah, definitely. For those students who haven't decided yet or not really qualified for the bachelor programs, or maybe way too young, for example, 16, we have International Foundation. Yeah, International Foundation is the wonderful option to have this academic booster year, so to start their journey from the school to the university. It's very smooth transfer. So we have like 3 people, at least, like with the foundation year coordinator, academic mentor, peer mentor, who is taking care of the student, who is helping them to start their academic first steps at the university and help them adapt themselves for this difference between school and the university. We also help them to hit their pathway. So we have 2 options on the foundation year. Either we can bring the student to the focused pathway, so it's going to be a focused program on their specific major. For example, they decide go to the computer science. We will do the computer science courses, foundation in the computer science, the basics of the coding, and etc. So the options are huge, or the same for the business, for example. And the next pathway that we have for those students who haven't decided yet what to study, we have it on more regular basis now that the students who graduated from the school have no idea what to study. And one thing is when you're changing your major during the bachelor program because you already decided, but another one when you even haven't decided yet what is exactly your skills are. So we prepare during this year the students for the bachelor program and help them to make their choice, to find the program that will match them, and they can select out of these 5 boxes. It's like what we do offer at the university is the business, computer science, engineering, natural science, and of course social sciences. They can mix everything. So they can try business, they can do some computer science, they can go for the natural science, social science. Everything is made for them to see what the future bachelor program is about, and prepare them for the exams there. And of course, like for the active curriculum, very active students, academic work in the future. That's why like we have 2 cases where we can suggest the student to go for the foundation year. And of course, it's also based on the academic performance of the students at the school. So you might apply for the bachelor's, but if we'll see that the grades are weak, we can recommend to go for the foundation year, because there we also have mandatory courses like English. So our English requirements for the foundation year are lower than for the bachelor programs. For example, you will see it's IELTS 5.5. It's mathematics, because university is always connected to mathematics and statistics. So we will do the placement test. We will assign the students to specific groups. We will work on that. We will improve it. We will show them what the academic math is about. And of course, the basics of the statistics. It's going to lower the first shock about the statistics in the first course, for example. Digital literacy, so how to work with academic text, how to work with academic performance of academic presentations and so on, and writing academic text. And SAT preparation. So we're also planning to make our own internal test, but at the moment it's SAT preparation that's we also integrated on this course. So foundation, it does not replace SAT. It's just also the good preparation for this test. And of course, personal development, because from students are like the students from the school are not aware about the expectations of the university on them. And from time to time, they also need some push and help to get out of their nutshell, for example, to communicate, to socialize, to speak in public, to work with academic projects and so on. And of course, personal development trainings is very important. So it's like we're taking step by step in this academic preparation year to put them from the foundation year to the bachelor programs.
It's like from the age 16 plus. So it, of course, like they need to graduate the high school. No O levels that we can accept. There is no, it's not the student college. So after this foundation year, you cannot go to the state university. So it's our internal foundation year. And there will be no scholarships for this specific program. So it's full payment program. The academic requirements are more or less the same as for the bachelor's, but application process is very easy. It's our internal application process. We will request one recommendation, transcript of records, the same for the past 3 years. English, as I said, is IELTS 5.5, so lower than for the bachelor's, so we can work on that. Online application form, educational history form, and our decision will come like in 2 weeks maximum. Okay. Shall I wrap up? I'm sorry, I've been talking too much. Yeah. Hazırlık yılı da var üniversitenin. Çünkü her öğrenci birkaç sebepten dolayı direkt olarak üniversiteye başlamaya hazır olamayabiliyor. Yabancı dili yeterli olmuyor, İngilizcesi yeterli olamayabiliyor. Akademik olarak bazı notları önemli, kritik dersleri düşük olabiliyor. Veya Almanya'da çok genel, yaygın bir durum olan daha liseden mezun olur olmadan hemen üniversiteye başlamak isteyemeyebiliyor ve gap year dediğimiz kendisini ve meslekleri tanıyabileceği bir sene geçirmek isteyebiliyor. Ve Jacobs da bunun farkında olduğu için öğrencilere 2 ayrı hazırlık yılı, akademik hazırlık yılı sunuyor. Birincisi daha spesifik olan, ne yapmak istediğini bilen öğrenciler için, hangi bölüme gitmek istediğini bilen öğrenciler için, ki bu bile değişebiliyor, demin anlatmıştık. İlk sene içerisinde başka bir bölüme geçiş yapabiliyor. Ama ne yapmak istediğini bilen ve akademik veya dil yetersizliği sebebiyle veya kişisel olarak daha psikolojik olarak daha gelişmesi gerektiğini de düşünebilir öğrenci. Çeşitli sebeplerden daha spesifik ve bölüm bazlı olan hazırlığa gidebiliyor. İkinci alternatif ise ne yapmak istediğini bilmeyen, birçok farklı konuya ilgi duyan gençler gelip istedikleri ders programını oluşturup her türlü fakülteden, Jacobs bünyesindeki istedikleri dersi alıp, tabii ki de mentorları ve oradaki danışmanlarıyla beraber, onların yönlendirmesiyle bütün alanları deneyip kendi istedikleri tam nokta atışı yapmalarını sağlayacak bir sene de, oryantasyon senesi, biraz ben bunu gap year'a benzettim, gibi bir sene de geçirebiliyorlar Jacobs'a ve sonrasında lisans programına başlıyorlar. Bütün amaç aslında öğrencinin gerçekten mutlu olacağı, başarılı olacağı kariyeri bulup, belirleyip sonra eğitimine başlaması. Ki arada o 3 seneyi, 4 seneyi geçirmesin. Tabii ki de öğrenilen hiçbir şey boşuna değil. Her şeyin faydası var ama daha sağlam bir zemin üzerine biz eğer yüksek öğrenimimizi alırsak, bu her şeyi çok daha maddi ve manevi olarak kolaylaştırıyor, daha efektif hale getiriyor. Jacobs'un da bu hazırlık senesinin böyle bir amacı var ve 2 farklı amaca hizmet ediyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Kerem Hocam? Çünkü bu bölüm seçimi, doğru bölüme gitmesi, öğrencinin hazır bir şekilde gitmesi bizim de çok önem verdiğimiz bir süreç danışmanlık verirken. Ama her öğrenci, biz ne kadar destek verelim veya bizimle çalışmayanlar, bizim gibi danışmanlarla böyle bir herhalde sene, hazırlık yılı çok çok faydalı oluyor. Yani Almanya'da hazırlık yılı okumak gerçekten aslında çok faydalı. Yani çünkü hani sistem çok ağır olduğu için, hani okuldaki eğitim de çok ağır olduğu için burada bir hazırlık geçirmek, okuyacağınız bölümle ilgili ön dersleri almak çok çok daha faydası var. Hatta bunu Almanya'daki Alman aileler bile kendi çocukları için tavsiye ediyorlar. O yüzden de hani bizim de öğrencilerin Almanya'ya yani giderek böyle bir hazırlık yılı okuyarak geçirip daha sonra bölüme başlamaları çok çok daha verimli oluyor ve çok daha kolay bitiriyorlar. Yes. Okay, so now I would tell you about the master programs, but I didn't see anyone on the chat who puts requests. So we that's could why do another webinar around that. Yeah, I think I would skip the master programs then. Yeah, we've been talking for too long, so
Yeah. So financial options, I mean, like the price, right? It's the most important, and the scholarships. Yeah. So as I said, the foundation is the full payment program. So the total cost of the living and the academic part is 29,000 euros per year, per academic year, and there is no scholarships. But for our bachelor programs, we offer at least 3 different types of the scholarships. And also for the fall 2022, I will show you, we're looking for 1 student for the full tuition scholarship. So room and board does not covered by any financial aids package. So this is like something that you need to have as the mandatory budget already. And for the tuition for the academic part, we have following scholarships. First one is the academic-based scholarship. So basically, we're going to evaluate the academic performance of the student, considering the transcript of records from the school, how good the student been studying at the school. So if we have 100% GPA, of course, we're going to offer the maximum scholarship. The maximum academic scholarship, it's going to be deduction from this 20,000 euros, is 8,000 euros per year. So that means that we're going to offer the academic scholarship for entire period of the studies of 3 years for the bachelors. Everyone will be automatically considered for this scholarship, so no additional application or the forms or documents must be sent. After the student will submit the documents and receive the email, thank you, your application been completed. We are starting the evaluation process, and we will see and consider all the grades. You want to translate? No? Yeah, I mean, No? Yeah, I can. Yes, of course. The fees are important. No, I mean, like so the people will understand that because when you see like 20,000, it's like, oh, no, we have scholarships. I think it's Bursa. No, scholarship is Bursa. No? Burs. Bursa is a city. Burs. Şimdi Jakobs özel bir üniversite olduğu için tabii ki de bir harç ücreti var. Almanya'daki devlet üniversiteleri gibi değil, bir harç ücreti var. Ama mesela Hollanda'daki devlet üniversitelerinin de harç ücreti var. Ve hani Jakobs'un ücretine ve verdiği bursa baktığımda Hollanda'daki devlet üniversiteleriyle denk oluyor neredeyse tam. Tabii maksimum 20.000 euro bir harç ücreti var. 9.000 euro da yemek ve kalacak yer için istenen meblağ. Burslar her zaman harç ücreti üzerinden oluyor ve öğrencinin akademik durumu veya maddi durumuna göre değişen miktarlarda oluyor. Akademik burs maksimum 8.000 euro. Fakat bu sene sanıyorum çok başarılı bir öğrenciye full burs da verecekler. Şimdi ben onun için kusura bakmayın dikkatim dağılmıştı. Robert'ten çok başarılı bir öğrencimiz var. Çok güzel yerlerden Amerika'dan kabul aldı. Ama acaba Jakobs'a da full burs için başvurmak ister misin diye yazıyordum tam. I was just writing a message to one of our brightest students. When I heard about the full scholarship, I will send you the email about that as well. Yes. So I was you can just have the asking details. him. He already got admitted to UMich, and he got an interview with the Imperial College. Okay. The Purdue, Northeastern, and so on. He's a top student. So I was just asking him, would you consider Jakobs University full scholarship? We can talk about that. Maybe we still can convince him. Sure. So yeah, this is like academic-based scholarship. The next one that we also do have, and everyone will be considered for that, is tuition deferral. This is partially covering of the costs through our external financial partner. This is the company Brain Capital. I don't call it as the student loan because there are different conditions of the repayment. This is something that the student has to repay back after the student will graduate from the university. So it's an individual offer. The company evaluating how much the student will earn after the graduation, how good this subject is now on the labor market, for example. So, and of course, they will offer like the partial covering of the rest of the fee of the 20,000 euros. And this is combinable together with academic-based scholarship. Once again, it's optional.
there is a very individual offer, and of course it's not from the bank, so it's very flexible repayment schedule. It doesn't matter if you stay in Germany, go to France, go back to Turkey, get lost somewhere in Russia, it doesn't matter. So all our students will be evaluated and the students will get those offers. And so this is something what's, for example, UK universities used to give to European students, and we do it for internationals. Hı hı. Veya eğer öğrenci zaten Jacobs Üniversitesi verdiği diploma ve eğitim ve bütün o yetilerle öğrencilerin çok iyi kariyer imkanlarına sahip olacaklarından emin olduğu için yani harç ücretini sonrasında ödeme, bir nevi eğitim kredisi gibi bir uygulaması da var. Öğrencinin hangi milletten, hangi ülkede işe girdiği hiç önemli değil. Bir planla, finansal bir planla kişiye özel olarak sonrasında belirli bir miktarını, harç ücretinin işe girdikten sonra maaşıyla ödemesi gibi de bir sistemleri de var, bir opsiyonları da var. For example, today I have the call from the agency from North Macedonia. So one of their students got maximum academic scholarship and tuition deferral offer of 9,000 euros. So in total, his fees been covered to like he only needs to pay like 3,000 euros, yeah, for tuition and room and boards, for example. Then the next option where the student can apply is need-based scholarship. So this is something which is based on the financial situation of the family. The student, after he or she will receive our offer, admission letter, there will be also like on the second page decision on the academic-based scholarship. And the last sentence is like additional financial packages, if you're interested or not, and the contact email address of our financial department. Of course, I always recommend everyone try to apply there, especially if you all have, if you have the reason why. And the colleagues from the financial department will contact the students and ask to submit one another document. So that's something that you will need to collect one another document. Once again, maybe confirmation that one of the parent doesn't work, official statement from the tax office, like what the income is and so on. We will evaluate that and also do our offer what we can cover more. Of course, we cannot do the full need-based scholarship for everyone, but we're trying to offer one another option definitely for our students. And this is also combinable with the previous offers. Bu arada bütün burslar ve bütün alternatifler, finansal ödeme alternatifleri birbiriyle kombine edilebiliyor. Örneğin maksimum akademik başarı bursu aldınız ama aynı zamanda kalan miktar için demin dediğimiz geç ödeme veya şu öğrenci şeyi gibi loan'u gibi bir alternatif de olabilir veya gerçekten ihtiyacınız olduğunu finansal belgelerinizle kanıtlayıp yine bir indirim ve bir burs alabiliyorsunuz veya bunların üçünü bir arada kullanabiliyoruz ve biz herhalde bütün öğrencilerimiz için mevcut ekonomik koşullarda bu need-based, ihtiyaç bazlı finansal şeye başvururuz, bursa başvururuz diye düşünüyorum. Yes. 75% of all our students having financial support. So we have just few students who doesn't receive any scholarship, and these students are either foundation year students or the students who rejected for example, tuition deferral as an option. So it's usually they receive one another offer definitely. %75'i öğrencilerin bir şekilde bir destek, bir burs alıyorlar. Hazırlık yılında bu arada burs yok, onu belirtmem lazım. Ama akademik programlarda lisans ve yüksek lisanstaki öğrencilerin %75'i burs alıyor. Yeah, and also important to know that full scholarship, so everyone who will complete their application by 1st of April will be also automatically considered for the full tuition scholarship. So for all 3 years, we're going to cover the academic fees, and we're looking for only one student. Of course, it's academic excellence, motivation, extracurriculum activities. So that must be this student for the Jacobs University. Her sene çok az sayıda öğrenciye de
full burs veriliyor. 60.000 euro lisans, 40.000 euro master eğitimi için. Tabii ki de mükemmel bir öğrenci olması gerekiyor. Hani ben bu sene birkaç öğrencimizle deneyeceğim. Merak ederseniz sonuçlarını da sizlerle paylaşırım. Ve tabii ki de kalacak yeri ve yemeği şey yapmıyor ama onun dışında bütün tuition'ı cover ediyor ve her başvuran herkes otomatikman bu bursa da başvurmuş oluyor. Ekstra herhangi bir doküman sunmadan bu full bursa da başvurmuş oluyoruz otomatikman. Yes. Since you more or less, I'm more than sure that you also informed that like in order to obtain the German study visa, the students must open the block account, so the Sperrkonto. But if you, for example, will pay the room and board and the rest of the academic fees after deduction of all the scholarships, we can do the guarantee letter for the embassy, which is waiving the block account. Şey yapmak için, vize almak için bir blok account hesap açılması gerekiyor Almanya'da. Yaklaşık 10.236 euro. Ama eğer öğrenci gitmeden harç ücreti, kalacak yer ve yemeği öderse Jakobs Üniversitesi'ne bu blok hesabı da, bloke hesabı da göstermesine gerek kalmıyor. Yes. So now questions. So, would you mind making me host again? Of course, with a pleasure. With Yes, a pleasure. Wait for it. Burada bitti anlatacakları Ekaterina'nın okulu tanıtmak adına. Benim için çok faydalı oldu. I'm really thankful to you. It was very, very informative for me. Of course, we're familiar with Jakobs Uni, but it was very good to know all these details that are incredibly advantageous for our students, because Germany is becoming more and more popular for the academic students, academically strong students coming from different backgrounds. So I think Jakobs Uni should be one of their first choice if they're considering Germany. Yeah, I hope so as well. I mean, like we have the Turkish community on the campus. We have the students from Turkey, but I hope we will have more because they're not the biggest group there, of course. But yeah, I'm very thankful for the invitation, for the organization of the web session. I didn't expect so many people attending. So that's why, like, if there are any questions that's at the moment raised in their heads, or like just like feel free to ask. Of course, we will follow up after this web session. I also will send you the presentation so you can use it and just double check or maybe send it to one another. Yes, That's and my we pleasure. will also Yeah. put it on YouTube and send it with the interested ones with a special passcode, if it's okay for you. That's why Special I got passcode. I'm okay with the special passcode. Okay. I'm Russian. It's okay. It's okay. It's in my blood. Okay. Yeah, definitely. So I stop the recording. Çok teşekkürler katılan herkese. Sorular varsa yanıtlayalım veya eklemek istedikleriniz varsa Kerem Hocam, Fulya Hanım, onları da alalım. Ve Çok teşekkür ediyoruz. Çok detaylı oldu gerçekten. En azından herkesin bu kadar detaylı bilmediğini düşünüyorum. Bu konuda da fikir sahibi olmuş oldu herkes. Şöyle bir tekrar başvurular zamanı gözden geçirilebilir. Bir şey daha eklenmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz Katerina'ya da, sizlere de organizasyon için ve vakit ayırdığınız için. Herkese de katıldığı için çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diyorum. Evet, vielen Dank, Katharina, für die Dankeschön. schönen Informationen. Ich hoffe, dass wir dann also auch mehr Schüler an euch schicken können. Das hoffe ich auch. Ja. Genau. Ich glaube fest daran. Genau. Ja. Das schaffen wir auf jeden Fall. Das schaffen wir Genau. ganz bestimmt. Und vielen Dank nochmal. Und es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Das geht mir genauso. Vielen Dank. Das, wie gesagt, das hat mich sehr gefreut, auch mal euch allen kennengelernt zu haben. Thank you again for this lovely web session. It was so nice to meet you all. And I also will mail you with the details that I will be in Turkey. So I hope that I can visit you. I mean, like you also have the several offices, but I hope that once or another I can drop by definitely. Aynı zamanda
sanıyorum Nisan gibi, Mart gibi Türkiye'ye gelecek kendisi. Ondan önce de biz yine haber veririz bütün öğrencilerimize, velilerimize. Görüşmek isteyenler de ofisimizde bir araya gelirler. Ben herkese tekrar teşekkür edip kaydı kapatıyorum.